ഹലോ ഡിയർ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബോസോൺസിൻ്റെയും ഫെർമിയോൺസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരുന്നു, ക്ലാസ്സിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ചെയർ, ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലും ഒന്ന് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാം, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ ബോസോൺസ് ആണെങ്കിൽ the presence of a particle in a certain quantum state increases the probability that other particles are to be found in the same state. അതായത് ഫസ്റ്റ് സീറ്റിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ മറ്റൊരാളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോസോൺ. ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ബോസോൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സീറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെയും കൂടി കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് ബാക്കിലെ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇഫ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ ബോസോൺ ആണെങ്കിൽ. ഇഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഒബേ ദ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഫെർമിയോൺസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ ഒബേ ദ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. In a system of fermions, the presence of a particle in a certain state prevents any other particles from being in the state. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെഞ്ചിൻ്റെ അനാലജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നതിന് ഫെർമിയോണാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ഫെർമിയോണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിക്കോസ് fermions obey the Pauli's exclusion principle. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഫങ്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബോസോൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് BE ഫോർ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ, f of E, Bose-Einstein distribution function എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട്. The Bose-Einstein distribution function is equal to 1 by e power alpha into e power epsilon by kt. Here epsilon is the energy, ഇവിടെ കണ്ട energy, minus kt. For fermions, the distribution function is Fermi-Dirac distribution function. That is represented by Fd here. Fermi-Dirac, Fd for Fermi-Dirac. F of E, the distribution function of the particles having energy E, is equal to 1 by e power alpha into e power epsilon energy by kt plus 1. ഓക്കെ, ഫെർമിയോണിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെർമിയോൺ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം, ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബോസോൺസിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഫങ്ഷനിൽ നമ്മളൊരു കേസ് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആൽഫ or E, when E is minus alpha kt, E is minus alpha kt, then it becomes e power 0. Minus alpha plus alpha becomes e power 0. E power 0 is 1. We will get this distribution function as 1 by 2. That means there is a half possibility of filling the electronic states or finding the electrons in a particular state. That state is known as Fermi state എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ എനർജീനെ, ദാറ്റ് ഈസ് E മൈനസ് ആൽഫ kt പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫെർമി എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഫെർമി എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. Okay, and from this plot
can say that from this plot for Bose-Einstein, this plot for Maxwell-Boltzmann, this plot for Fermi-Dirac. From this plot, we can say that uh, when the energy is higher than the kT, these three functions are approaching same, right? They are meeting together. That means Fermi-Dirac and Bose-Einstein approaches to Maxwell-Boltzmann distribution function at higher energies. നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. It means they at higher energies, bosons and fermions behave like gases. അല്ല മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾസിനാണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് പ്ലോട്ട്, that is the plot between distribution function and energy epsilon, we can say that at higher energies, that is greater than kT, the particles, bosons or photons, fermions like electrons behave like gases molecules. So we can, at higher temperatures, we can apply Maxwell-Boltzmann distribution function for bosons and fermions. Okay. നമ്മൾ കണ്ടു for energy EF is equal to minus alpha kT. That energy is called Fermi energy. It is very important quantity in system of fermions such as electron, gas in a metal. അതുപോലെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ ഹയസ്റ്റ് ഫിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫെർമി എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഹയസ്റ്റ് ഫിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് അറ്റ് ദി ഫെർമി ലെവൽ, ഫെർമി എനർജി ലെവൽ. Then if we substitute the alpha equal to minus EF by kT, that means from this equation, from this statement, we can find a value for alpha. If we substitute that alpha for in the Fermi-Dirac distribution function, the distribution function becomes Fermi-Dirac distribution function f of e equal to 1 by e power epsilon minus EF by kT plus 1. Okay. And to study the importance of this Fermi energy, we can consider two states. In both states, we understand, we see that, we consider that the particles are at absolute temperature T equal to 0. In both states, in both conditions, we consider that the particles are at absolute temperature T equal to 0. Like at absolute temperature T equal to 0, the first condition is the energy of the particle is less than EF. We substitute for that condition into the Fermi-Dirac distribution. We can say that the E is less than EF. So e power epsilon by kT. Then it EF is much higher than E. So it becomes e power minus EF by kT, and EF approaches to infinity. So we can write e power minus alpha plus T plus 1. E power minus alpha is, you know that it is 0. So we will get 1 by 1 equal to 1.
That means that means at zero temperature, absolute 0 Kelvin, absolute temperature equal to 0, the probability of finding the particle at Fermi level is 1. That means if the energy of the particle is much less than the Fermi level, then the probability of finding the particle in the Fermi level is 1. That means the particles are in the Fermi level at absolute 0. So this is also the case of semiconductor, where the probability of finding the particle is at the is maximum at the Fermi level at 0 degree 0 Kelvin. Okay, then again at 0 Kelvin t equals 0, if the energy of the particle is higher than the Fermi level, what's the probability of finding the particle in the Fermi level? We substitute that statement here. E is greater than EF, so E power E epsilon by kt, then epsilon goes to infinity, we can write e power infinity plus 1, it becomes 1 by e power infinity, that is 0. That is e power infinity is infinity, so 1 by infinity is equal to 0. That means the probability of finding the particle the Fermi level at higher energy than EF is 0. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fermi level energy, if the energy is less than Fermi level at absolute temperature T equal to 0, the probability of finding the particle in the ground state is maximum. And at absolute temperature T equal to 0, the probability of finding the particle in the ground state is 0. That means the particles are excited to the higher state. That means if the energy is greater than EF, the particles are moved from the ground state to the higher state. Therefore, the probability is 0 in the ground state. നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. Okay. And the properties of the three distribution functions we will discuss in the below table. And we have already seen that the actual number of particles with an energy E can be found by multiplying the number of states G of E with energy E is with the distribution function f of e, that is n of e equal to g of e f of e. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ഇക്ക് പകരം നമുക്ക് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം, ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കാം. Maxwell-Boltzmann distribution function, it is applies to the identical distinguishable particles. The particles are classical, have any spin. Particles far enough apart, that means they are distinguishable, so their wave function do not overlap. You can apply to molecules, gaseous molecules. The distribution function is a e power minus epsilon by kt, and there is no limit to number of particles per state. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബെഞ്ചിൻ്റെ അനലോജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം, പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം, there is no limit. ബട്ട് ഫെർമി ഡിറാക്കിൽ അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീനിൽ ആ സീറ്റിൽ
ഒരാൾക്കാണ്, പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. When Bose-Einstein എടുക്കുമ്പോൾ again the particles are identical but indistinguishable. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾ. That do not obey exclusion principle. Such particles are called bosons, having spin 0, 1, 2, 3 integral spins. Their wave functions are symmetric to interchange of particle labels. Examples: photons in a cavity, phonons in a solids, liquid helium at low temperature. The distribution function, Bose-Einstein distribution function, is 1 by e power alpha e power epsilon by kt minus 1. And here also no limit to number of particles per state. More particles per state than Maxwell-Boltzmann at low energies, and approaches Maxwell-Boltzmann distribution function at high energies. Then Fermi-Dirac, it is also applicable to identical indistinguishable particles, but that particles obey exclusion principle. Examples: fermions having spin half, 3 by 2, 5 by 2 half integral spins. Their wave functions are anti-symmetric to interchange of particle labels. Examples: free electrons in a metal, electrons in a star whose atoms have collapsed, white dwarf stars, and the function is given as 1 by e power epsilon minus epsilon f by kt plus 1. And as they obey the exclusion principle, we can not find more than one particle per state. Fewer particles per state than Maxwell-Boltzmann distribution at low energies approaches Maxwell-Boltzmann distribution at high energies. Okay. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.